third chapter, inheritance and variation. The next bit, autosomal inheritance. Human somatic cell or body cell which is diploid means 2n having 23 pairs of chromosomes. This human somatic cell or body cell which is diploid having 23 pairs of chromosomes, out of which 22 pairs are autosome and 1 pair is sex chromosome. According to function, they are divided into autosomes and sex chromosome. Sex chromosome is a single pair. When female there is a XX, when male there is a XY. This single pair of sex chromosome determine sex of the child. And remaining 22 pairs determine variety of or controls variety of characters or traits other than the sex, because sex character determined by sex chromosome. Other than sex chromosome, all body character, variety of characters determined by these autosomes. This autosomal character or traits which is determined by these autosomes called as autosomal linked traits. These traits are called as autosomal linked traits. And transmission or inheritance of these body characters from parents to offspring. This body character inherited or transmitted means from father, mother, number of body characters which is appear in the offspring. This transmission of body characters from parent to offspring called as inheritance, autosomal inheritance. This autosomal inheritance or autosomal linked traits are influenced by two types of gene. One is a dominant gene and another is recessive gene. This dominant gene control number of characters like widow's peak, Huntington's disease. Widow's peak we see in the next. Then Huntington's disease is one type of disorder, brain disorder. Then recessive gene controls number of characters like PKU, Phenylketonuria, and cystic fibrosis. It is one type of lungs cancer which is inherited from parents to offspring. Then sickle cell anemia, it is RBC disorder. RBC shape changed, they are sickle shaped. Anemia is caused, so called as sickle cell anemia. These are the recessive characters or traits controlled by these recessive genes, and these are the widow's peak and Huntington's disease are the dominant traits which is controlled by dominant gene, autosomal dominant gene. Here we see the two examples, autosomal dominant gene or trait, widow's peak, and autosomal recessive trait or gene is the phenylketonuria. Here first we will see widow's peak. This widow's peak is nothing but the V-shaped, this V-shaped hairline on forehead. Like this, on my forehead there is a V-shaped hairline. Yeah, prominent V-shaped hairline on the forehead called as widow's peak. This widow's peak character is autosomal, controlled by autosomal dominant gene. This widow's peak character controlled by autosomal dominant gene. It is denoted by W. It is controlled by dominant gene. When there is a heterozygous condition, heterozygous dominant means WW. This WW, both are dominant genes, or heterozygous condition means one is dominant and another is recessive. These both conditions, heterozygous dominant or heterozygous condition, homozygous dominant, both are dominant gene, and heterozygous means one is dominant, another is recessive. These both conditions control this
widow's peak. Widow's peak means these two, when there is person with this genotype WW or the person with genotype W, capital W, small w, means heterozygous. These both person having V-shaped hairline on the forehead. But when the person having homozygous recessive gene WW, both are recessive, small w. Both genes are recessive, homozygous recessive. This condition, when person with this genotype did not have widow's peak. On the forehead there is a straight hairline. Hairline कशी असते forehead वर straight. Means no widow's peak. This WW small means recessive genes does not create the V-shaped hairline on forehead. There is a straight hairline or no widow peak. This character, widow peak and straight hairline or V-shaped hairline and straight hairline have the equal chances in male and female. There is a like color blindness, male having more chances, female having less chances. This is not done in this widow's peak. Both the male and female both have equal chances of expression of this character. Then next is the autosomal recessive character or trait. Autosomal recessive character or trait example is the Phenylketonuria, PKU. This is an inborn metabolic disorder. Means it is coming from birth. From the birth. This is the genetic disorder. It is from parent to offspring. Transmitted from parent to offspring. So it is inborn metabolic disorder. It is caused by recessive autosomal gene. This is caused by dominant autosomal gene and this is caused by recessive autosomal gene. When these genes are present in homozygous condition, this recessive gene, both are small recessive genes. When there is both are recessive, this homozygous condition of this gene causes phenylalanine hydroxylase enzyme is not produced. When there is a homozygous condition, both genes are recessive. In this person, the phenylalanine, this is the one type of amino acid converting into tyrosine. Phenylalanine is converted into tyrosine, and this reaction is controlled by this enzyme, phenylalanine hydroxylase. This is not formed because of this homozygous recessive condition. Means this, when both the genes are recessive in a person, the person does not produce this enzyme, phenylalanine hydroxylase. What is the important role of this phenylalanine hydroxylase? It is important or essential for conversion of phenylalanine into tyrosine. When this is absent, this enzyme is absent, phenylalanine hydroxylase is absent, this phenylalanine is not converted into tyrosine. Means this phenylalanine and its derivative get accumulated into the blood and CSF. Accumulated गोळा होतात. कशामध्ये गोळा होतील ते, कशामध्ये जमा होतील हे सगळे phenylalanine आणि त्याचे derivatives. It is accumulated into the blood and CSF. CSF cerebrospinal fluid. जे ब्रेनच्या बाहेरून असतं आणि ब्रेनच्या आत असतं. या CSF मध्ये हे accumulate होता. Because of this, it affect on the development of brain. कशावर इफेक्ट होईल त्याचा? ब्रेनवर डेव्हलपमेंट होणार नाही ब्रेनची. It affect the development of brain, means person is mentally retarded. There is a mental retardation. म्हणजे त्याच्या ब्रेनची डेव्हलपमेंट होणार नाही. तो मंद बुद्धी असेल. Phenylalanine, when more in blood, it is excreted into the urine. When phenylalanine is more accumulated in blood, it is excreted through urine, and this disorder is called as phenylketonuria. And this character or trait appear in both or express in both
male and female equally. They have equal chances of expression in male and female. But this gene or this character having the capacity to skip the generation. Means एखाद्या जनरेशन मध्ये ते येईल, एखाद्या जनरेशन मध्ये येणार नाही. स्किप करू शकते एखाद्या जनरेशन. दिस इज द ऑटोसोमल इनहेरिटन्स. Autosomal inheritance. There is a autosomal linked traits which is controlled by autosomes, 22 pairs. Some are autosomal linked traits are dominant, some are recessive. Some are controlled by dominant gene, example widowspeak. Some are controlled by recessive gene, example PKU or Phenylketonuria. Hello students, here we will start new topic of third chapter, inheritance and variation. That is Morgan's experiment showing linkage and crossing over. T.H. Morgan, it is the scientist who is equally deviated here, or he has important work as Mendel in the botany. Here this T.H. Morgan worked in zoology. He used a fruit fly, Drosophila melanogaster. This Drosophila melanogaster is nothing but the fruit fly. He worked on fruit fly and he gave the number of concepts like sex-linked genes, sex linkage and crossing over, and he awarded a Nobel Prize in 1933 for his work in physiology and medicine. Yeah, why this T.H. Morgan choose this fruit fly for his experiment, or Drosophila melanogaster for his experiment? This Drosophila melanogaster have a number of properties, like this fruit fly having very short lifespan, only 2-week lifespan. Its life cycle is completed in only 2 weeks. And their reproductive rate is very high. So he choose, and it culture in laboratory is very easily. So this Mendel choose this fruit fly for his experiment. Here this T.H. Morgan process dihybrid process. He experiments on dihybrid process like Mendel. आपल्याला माहिती आहे मेंडल्सने क्रॉसेस केले. मोनोहायब्रिड रेशो आहे 3:1 आणि डायहायब्रिड क्रॉसचा रेशो आहे मेंडल्सचा 9:3:3:1. This 9 and this 1 is the parental combination and this 3 and 3 is the non-parental combination. आपल्याला माहिती आहे सगळं डायहायब्रिड क्रॉसमध्ये मेंडल्सच्या. परंतु तशाच प्रकारचं वर्क या टी.एच. मॉर्गनने केलं. त्यांनी पण 2 कॅरेक्टरिस्टिक ॲट टाइम घेतले. पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक, पहिला जीन, पहिलं ट्रेट घेतलं त्यांनी. फिमेल चूज केली जिचा येलो बॉडी होती आणि व्हाईट आय. या फिमेलचा क्रॉस केला त्यांनी वाईल्ड टाईप बरोबर, ज्या वाईल्ड टाईपच्या फ्रूट फ्लायची ब्राऊन बॉडी होती आणि आईचा कलर रेड होता. ब्राऊन बॉडी, रेड आय. या दोघांमध्ये त्यांनी क्रॉस केला. वाईल्ड टाईपचा मेल आणि ही फिमेल. येलो बॉडी, व्हाईट आय. ज्याप्रमाणे मेंडल्सने केले 2 कॅरेक्टरिस्टिक ॲट अ टाइम घेतले, त्याला आपण डायहायब्रिड क्रॉस म्हणतो. तसंच इथेही टी.एच. मॉर्गनने ॲट अ टाइम 2 ट्रेटचा स्टडी केला. परंतु इथे तसं जेव्हा त्याने F1 घेतला आणि F1चा F1शी क्रॉस केला, इंटरक्रॉस केलं F1चा F1शी, तर त्याला हा जो रेशो हा 9:3:3 हा रेशो आलाच नाही, मिळालाच नाही जो मेंडलला मिळाला होता. Their ratio is very significantly deviated from this ratio 9:3:3:1. मिळालाच नाही हा रेशो. का बरं मिळाला नाही या मॉर्गनला तो मेंडलचा रेशो? तर कारण आहे याचं की जे जीन्स यांनी स्टडी केले ते एकाच क्रोमोझोम्सवर आहे, सेम क्रोमोझोम आहे. Y आणि हा W, व्हाईट बॉडी, येलो बॉडी, व्हाईट आय, एकाच जीन्सवर, दोन्ही जीन्स एकाच क्रोमोझोम्सवर आहेत. म्हणून ते सेग्रिगेट झाले. दे डिड नॉट सेग्रिगेट इंडिपेंडेंटली, दे डिड नॉट सेपरेट इंडिपेंडेंटली. दे
come into new generation together. ते बरोबरच गेले, दोघं जवळजवळ असल्यामुळे बरोबरच गेले, पुढच्या जनरेशनमध्ये पास झाले. याच्यामुळे हा क्रॉसिंग ओव्हर न झाल्यामुळे नॉन पॅरेंटल जे कॅरेक्टर्स आहेत रिकॉम्बिनेशन इथे आलंच मिळालेच नाही. हे 3:3 हे दोन वेगळे कॅरेक्टर्स असतात पॅरेंटपेक्षा, ते इथे मिळालेच नाही. कारण मेंडल्स लकी होते की त्यांनी जे 7 कॅरेक्टर्स स्टडी केले त्यांच्या पी प्लांटवर त्यांनी एक्सपेरिमेंट केला. ते जे 7 कॅरेक्टर्स आहेत ते 7 कॅरेक्टर्स 7 सेपरेट क्रोमोझोम्सवर आहेत आणि म्हणून त्यांचे ते एक्सपेरिमेंट सक्सेस झाले. परंतु टी.एच. मॉर्गनच्या बाबतीत असं घडलं नाही. त्यांनी जे 2 ट्रेट बघितले ते दोन्ही कॅरेक्टर हे दोन्ही जीन्स एकाच क्रोमोझोम्सवर होते. त्यामुळे ते सेपरेट झाले नाही इंडिपेंडेंटली. म्हणून हा जो क्रॉस आहे 9:3:3:1 हा इथे मिळाला नाही. परंतु त्यांनी स्टडी करत गेले मॉर्गन आणि त्यांचा ग्रुप, आणि त्यांच्या लक्षात आलं त्यांनी कशाचं स्टडी केलं ते द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोझोम, 6 क्रोमोझोमवर आहे. ते वाय क्रोमोझोमवर दिसते की हा वाय क्रोमोझोम दाखवला आपण सगळीकडे. वाय क्रोमोझोम्सवर हे जीन्स नाही आहेत, ते फक्त कशावर आहेत एक्स क्रोमोझोमवर आहेत हे जीन्स, ते वायवर नसतात. एक्स लिंक्ड जीन्स आहे आणि या जीन्सचं त्यांनी स्टडी केलं म्हणजे सेक्स लिंकेजचं स्टडी केलं. कशाचं स्टडी केलं यांनी सेक्स लिंकेज. टी.एच. मॉर्गन आणि त्याचा ग्रुप ही स्टडीड द जीन्स विच आर सेक्स लिंक्ड, means the genes which are present on X chromosome, not on the Y. Here this T.H. Morgan and his group studied that these 2 genes are of 2 types. This genes which are present on the same chromosome, but they are strongly linked or they are loosely linked. Means the genes, the 2 genes distance is very small, so they are closely linked, they are strongly linked, and the genes which are located distantly, दूर आहे, एकमेकांपासून दूर आहेत, अंतर जास्त आहे. लिंकेज कसे असेल इथे दे आर लूजली लिंक्ड. आणि मग इथे स्टडी केलं त्यांनी की जे क्रॉस केलं आणि पाहिलं ते जवळजवळ आहेत जे स्ट्रॉंगली लिंक्ड जीन्स आहेत त्यांच्यामध्ये नॉन पॅरेंटल म्हणजे हे जे पॅरेंट्स आहेत येलो व्हाईट आणि ब्राऊन रेड या पॅरेंट्स सारखेच ऑफस्प्रिंग येतात. कोणासारखे येतात ऑफस्प्रिंग पॅरेंट्स सारखेच तयार होतात, नॉन पॅरेंटल तयार होत नाही. पर्सेंटेज किती येतं नॉन पॅरेंटलचे इथे तर फक्त 1.3%. सगळे कोणासारखे असतात बाकीचे 98.7% पॅरेंट्स सारखेच तयार होतात. इथे नॉन पॅरेंटल व्हेरी लो रिकॉम्बिनेशन रेट आहे. नंतर त्यांनी बघितलं की 2 जीन्स जे लूजली लिंक्ड आहेत म्हणजे त्यांच्यामधला डिस्टन्स कसा असेल जास्त असेल तेव्हा पाहिलं त्यांनी लूजली लिंक्ड असल्यावर त्यांच्यामध्ये नॉन पॅरेंटलचं जे कॉम्बिनेशन आहे ते असतात 37.2%. किती आहे नॉन पॅरेंटलचं रिकॉम्बिनेशनचा रेट इथे रिकॉम्बिनेशनचं 37.2 म्हणजे 9:3:3:1 ते 3 आणि हे 3 16 मधले 6 म्हणजे 40% नियर आलं. म्हणजे इथे मेंडलचं एक्सपेरिमेंट काय झालं इथे सक्सेस झाला या सेकंड क्रॉसमध्ये. कारण हे जीन्स काय होऊ शकतात एकमेकांपासून क्रॉसिंग ओव्हर मध्ये. इथे कोणती कन्सेप्ट क्लिअर केली त्याने क्रॉसिंग ओव्हर. याच्यामुळे हे सेपरेट झाले 2 जीन्स दूर आहेत ते क्रॉसिंग ओव्हर मध्ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होऊ शकतात. परंतु इथे 2 जीन्स जवळजवळ आहेत म्हणून ते सेपरेट होऊ शकत नाही. स्ट्रॉंगली लिंक्ड आहे, लिंकिंगची पॉवर जास्त येते म्हणून इथे त्यांच्यामध्ये काय होऊ शकत नाही. देर इज अ नो पॅरेंटल और नो recombination, only 1.3 non-parental or recombination percent. But here the genes which are located widely, loosely linked, they may be separated. बघा इथे दाखवलं पण 1 काय आहे ते वाईल्ड टाइप प्लस म्हणजे वाईल्ड टाइप W प्लस आहे M आहे इथे पण W आहे इथे M प्लस आहे. आणि हे नॉन पॅरेंटल झाले. हे मिनिएचर आणि हे व्हाईट नॉर्मल
हे यांच्या पॅरेंटपेक्षा वेगळे तयार झाले. ते नॉन पॅरेंटल याचं किती आहे पर्सेंटेज 37.2. म्हणजे पॅरेंटपेक्षा वेगळे इथे ऑफस्प्रिंग तयार झाले. किती आहेत ते तयार होण्याचे नॉन पॅरेंटेजचा रेट 37.2. हा क्रॉस सेकंड मध्ये हे दोन जीन्स आहेत डब्ल्यू आणि एम म्हणजे व्हाईट आय आणि मिनिएचर विंग्स असतात. आणि दुसरा वाईल्ड टाईप जो असतो तो व्हाईट असतो कलर आयचा, परंतु विंग्स जे आहेत ते नॉर्मल साईजचे असतात. ते छोटे नसतात. मिनिएचर म्हणजे छोटे विंग्स. तर इथे नॉर्मल म्हणजे तो अर्थ आहे. विंग्स कसे ते नॉर्मल, व्हाईट टाईप नॉर्मल विंग्स. वाईल्ड टाईप म्हणजे तो इथे प्लस प्लस दाखव, प्लस हे चिन्ह वाईल्डसाठी. तर हा एवढं ही डायग्राम वगैरे कधीच बोर्डाला विचारली जात नाही आत्तापर्यंत तरी, कारण हा फर्स्ट क्रॉस पूर्ण इथे रॉंग दिलेले डायग्राममध्ये, म्हणून ती आत्तापर्यंत तरी कधी विचारलेली नाही आहे. परंतु बाकीची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इम्पॉर्टंट आहे, ती तुम्ही लक्षात ठेवायची आहे. की किती पर्सेंटेज आहे ते लूजली लिंक्डमध्ये पर्सेंटेज किती आहे तर रिकॉम्बिनेशनचं, आणि ते स्ट्रॉंगली लिंक्डमध्ये पर्सेंटेज किती होता रिकॉम्बिनेशनचा. हे दोन इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत. हा फर्स्ट क्रॉस लिंकेज दाखवतो कारण दोघांमध्ये डिस्टन्स कमी आहे, आणि हा इथे डिस्टन्स लांब डिस्टन्स जास्त आहे, लूजली लिंक्ड आहेत, मग क्रॉसिंग ओव्हर होऊ शकतात, सेपरेट इंडिपेंडेंटली सेपरेट होऊ शकतात. म्हणजे इथे क्रॉसिंग ओव्हर एक्सप्लेन केलं. इकडे लिंकेज तर इकडे क्रॉसिंग ओव्हर. दिस एक्सपेरिमेंट कॅरीड आउट बाय मेंडल. थँक्यू.